So once again, hello, my name is Maria and I'm from Udmurt State University. And today you will have a consultation for our Olympiad subject. And also I will a little bit tell you about how to upload a portfolio on our site. So let me again remind you how to do so. Hello, Jerry. I will show you our screen and I will translate the language into English. So this is our test online site, and here is our Olympiad Ingenium page. And here, stage 1 portfolio upload, you need to upload your portfolio. So here, tap on portfolio, and here, because I have an admin account, you will see here add submission. Tap there, upload your documents, and after that, we will see your documents in our system, and we will check them. We will check your certificates, we will check your diploma, and after that, we will send you a message tomorrow that your portfolio is great, we checked everything is clear, and that you allowed to go to stage number 2, Olympiad tasks. And today, special for you, we asked our professors who made tasks for you to come here today to be with us and to tell you more about tests you will have during our Olympiad and to tell you more about practical part. So here we have the Institute of Civil Defense. In Russian, it will be Институт гражданской защиты. And we hope that now they will turn on their microphone, their camera, and introduce themselves and tell you more about our Olympiad. And personally, I wish you all the best, all the best luck. Hope that you will participate significantly and that you will be winners of our Olympiad Ingenium. So good luck, and yeah, I will ask our professors to join. I will turn off my video and microphone. Добрый день, уважаемые участники Международной Олимпиады. Рады вас приветствовать. Это Институт гражданской защиты. Меня зовут кандидат биологических наук Гузалия Закирзяновна Самигуллина. Я являюсь доцентом кафедры инженерная защита окружающей среды. Моя коллега Татьяна Вячеславовна Сушенцова. Мы готовы ответить на ваши вопросы, но прежде чем рассказать, мы готовы представить вам, презентовать наше направление и дать основные советы по тому, как лучше подготовить проекты. Да. Okay, good afternoon, dear listeners. Sorry, I didn't prepare. I didn't get a chance to prepare for this meeting, unfortunately. You can see the PhD professor from Udmurt State University, Civil Institute of Defense, and she would like to present you some information about how to work with tests, как с тестами работать, да? Да. Подготовить проект. And how to work with the project, and couple words about direction. И несколько слов о направлении, да? Да. Okay. Now we are going to switch on the presentation. Just a moment. Видите? Can you see our presentation? Включить экран, где... Нет, не то.
Спросите, не видит нас или нет. Нашу презентацию не видит. Нам нужен чат открыть, чтобы он туда отрезать. Мои конференции, наверное. Угадали. Just a moment, we have some organization. Мы поменяемся местами. Слышно? Как нам Чат чат не видно. открыть? Да. Помогу Закрыли? сказать, чат надо открыть, чтобы мы читали, что видели. Презентацию видели. И презентацию. Параллельно. Экран. I hope you can see the presentation. Okay. And let's go. Some information. Ну, здесь показано, значит, направление нашего исследования связано с экологическими биотехнологиями. As you can see, it is connected with environmental biotechnology. На данном слайде видно, что какие области, связанные с экологическими биотехнологиями, наиболее актуальны в наше время. Fields of ecology, you can see the maple project. Здесь показано, значит, что здесь мы должны, на какие темы можем писать проекты. Наиболее актуальные темы представлены. Вы можете выбрать свою тему, которая актуальна для вас. These slides present information what kind of topics you may choose to work out, and if you want, you can use your ideas for future projects. Так, ну здесь показаны этапы, которые должны представлены быть в вашем проекте. Это получается следующая часть после того, как вы сделаете тесты. Тесты обязательные. Они откроются 26 февраля. И для того, чтобы вы качественно выполнили эти тесты, вы обязательно должны пройти демо-версии, в которых будут представлены варианты вопросов и заданий, которые будут в основном задании. И вот после того, как вы выполните тесты, мы переходим к проектной части. Проектная часть даст вам время свободное, то есть вы можете в течение примерно 3 недель заниматься своим проектом. Если в проекте будут вам помогать ваши коллеги или профессора, мы будем рады, но защищать проект будете вы сами лично. On this slide, you can see many stages of research activities, but firstly, you should you should make all tests, and before doing the test, you should practice yourself in a demo version. This test will be opened on the 26th of February, and for projects, you will have about 3 weeks. Of course, you can you can use the service of your colleagues, your group mates, or some teachers maybe. It's possible, but to protect your work should only you. Ну, здесь показаны основные этапы, которые представлены в этом проекте. Это работа над литературой, постановка эксперимента, если ваши возможности позволяют это сделать. Если нет возможности, вы можете провести анализ, литературный обзор, подготовить хороший, качественный абстракт о теме, о проблеме, которая интересует вас или вашу страну. Ну и, естественно, нужно будет подготовить материалы, связанные с результатами. Обработка результатов представлена, приветствуются таблицы и графики. It's on this slide again. I repeat, main stages of research activity. You have a chance to talk briefly about your country, about your specialization, your university, for example,
it is also possible to tell about it. And very important to tell about results of your research activity. Ну, здесь показаны, значит, тоже примеры тем, которые связаны, значит, с экологическими биотехнологиями. То есть получается особенно актуально то направление, вот последние темы, это проблемы, связанные с тем, как различные организмы помогают человеку решать экологические проблемы загрязнения окружающей среды. Наш институт, наша кафедра под руководством профессора Ирины Леонидовны Бухариной занимается фундаментальными исследованиями, связанными с изучением влияния микорризы на адаптацию растений к техногенным загрязнениям, связанным, допустим, загрязнением урбанизированных территорий крупных городов, крупных мегаполисов. Just a moment. I can see, I can't hear anything from this meeting. And another participants can't hear anything too. Ничего не слышно, говорят. Микрофон где? Just a moment. Александр Петрович, говорят, не слышно, почему-то там, где, пожалуйста. Один момент. Они говорят, не слышно нас. Ничего не слышно. A little bit loud. Погромче просит. Максимум сделать громкость. Может им попросить, чтобы они перезагрузились, еще вышли, если им не слышно. Так, у нас почему-то Отключен вообще. так, у нас не получилось. Нет, они, видимо, что-то слышат. Низкий голос, очень low, ну, очень Так, low слышат. вот сейчас у нас микрофон работает. Now, can you hear us? Is it better or not? В общем, как сигнал-то есть. Лучше, да, пишут. Еще. Спасибо. Okay, and now I have one more chance to speak up. We have said already about a project which you should make in the rate of this activity. Firstly, you shouldn't forget about tests, about demo version, which will open 26th of February. And then now you can see on the slides the main directions of main topics which you can use for your future projects. It's very important today, talking about microbial biological products, and this topic is very interesting for our university, for Civil Defense Institute, and the professor, the head of department, Irina Leonidovna Bukharina, very active is working with this problem today in our university. Кроме того, мы можем предложить тематику, связанную с использованием различных микробиологических препаратов, которые есть, можно их и приобрести в сфере, допустим, маркетинга, то есть продают для улучшения качества урожайности продуктов, вы можете ими пользоваться. А если у вас есть возможность использовать свои микробиологические препараты, которые есть в вашей стране, мы это будем приветствовать. Кроме этого, актуальна всегда во всех странах эта проблема изучения очистки воды с помощью различных микробиологических, значит, систем и аппаратов, которые помогают очистить воду до высокого уровня. One of the most important topic for project it's using of biological products processing organic food and agricultural waste. For treating systems. You can use it in your project. It is possible in the sphere of marketing
to purchase. That's all. Так, ну здесь показаны, значит, основные проблемы, связанные с тем, как мы будем проводить эксперименты. Это как образец, да? Допустим, как мы можем подготовить конкретную работу по конкретной теме. Вот получается, что вот здесь задачи даны, например, если вы не знаете, на какую тему писать проект, вот здесь даны конкретные задачи, ситуационные, которые позволяют вам подготовить этот проект. If you don't know what kind of topic you may use for your project, you may use these examples. It's a real situation which you should to solve in the process of your researching. Если вам как бы не интересна эта проблема, вы можете предложить свою конкретную проблему, которая характерна для того места, где вы живете, и вы хотите ее решить. Of course, it will be great if you choose something connected with your country, a real problem of environment. We would like to see your project about this. Так, на следующем слайде показана структура проекта, которую хотелось бы увидеть в вашей работе. Ну, здесь показано первый этап – это введение, актуальность темы, затем идет представление, значит, теоретической и практической значимости вашей проблемы, затем идет анализ литературы, материалы и методы вашего исследования. Если вы не проводите конкретный реальный эксперимент, вы можете использовать аналитический обзор изученной литературы по теме. Далее, следующие идут, значит, постановка эксперимента и анализ, представление результатов, их обработка. Еще раз повторяю, что таблицы, схемы и графики приветствуются. Затем идут анализ результатов и их обсуждение. И заканчивается наша работа, наш проект выводами, и, значит, вы представляете литературу, которую вы пользовались при написании данного проекта. On this slide, you can see a project structure. It's recommended, but it would be very, very useful to talk, of course, to start from introduction, then to open the problem, relevance, theoretical, practical significance, and so on. Different kind of schemes, graphics, of course, you should use in your project. And if you have no, если нет такой практической части, да? Да, If you have a real practical analysis, you can use, you can present in your project the so kind of literature observing about this problem. And of course, conclusion, main conclusion from the work. Так, ну, здесь показано, допустим, варианты оформления списка литературы. Мы пользуемся международными стандартами, которые рекомендуют оформлять литературу, и вот здесь показаны варианты ее оформления. Now you can see the recommended standard, international recommended standard, how to write, how to print the literature after the work at the end of your project, and use it, of course. Единственная просьба, конечно, пользоваться наиболее свежей литературой, которая была опубликована последние хотя бы 5 лет. Это самый лучший оптимальный вариант, когда мы пользуемся новейшими данными, которые есть в нашей проблеме. I strongly recommend to use literature for last 5 years because it's a real actual books with the real results, works with the real results. It's very important to talk about it, not about something past. Ну и если у вас возникают вопросы, вы можете обращаться, вот здесь показан мой email, то есть электронная почта, пишите с конкретными вопросами, мы готовы будем вас проконсультировать в текстовом режиме, потому что у нас
количество, значит, консультаций на английском языке ограничено, но если будет желание и количество, значит, вопросов у студентов появится, кто будет писать на эти проекты, естественно, мы количество консультаций увеличим. Но если будут возникать конкретные проблемы у конкретных участников данного проекта, мы готовы будем ответить частным порядком. Here you can see the email address of our professor. If you have some questions, of course, you should, you must, I have to say, read, write about your, write your questions, and что там еще было? Ну, по электронной почте, что пусть обращаются частным порядком, если у них конкретные, у каждого частного, как бы, конкретная тема. Возникают вопросы какие-то, мы проконсультируем. Questions about project in generally and questions about your own project. Of course, you will have some recommendation and common or general or detailed answers. Ну и здесь даются технические рекомендации по оформлению работы, то есть как технически грамотно нужно подготовить текст, чтобы, значит, ну, в удобоваримом варианте, чтобы комиссия почитала ваш текст в электронном формате. И вот здесь показаны технические характеристики этого текста. Design rules, you shouldn't forget about them. It's very readable if you use all these recommendations, guidelines. Ну и вот здесь дается оформление титульной страницы, титульного листа. Так как у нас очень много студентов из азиатского региона, мы представляем Республику Узбекистан, славный город Ташкент. Вот пример дается тематики студента Рахимова Азиза Махмутовича, который подготовил тему, связанную с, значит, изучением взаимодействия биотических и абиотических факторов стресса на действие растений. You can see the example of title page design. Our university very close work with students from Uzbekistan, and so you can see the name of the work which one of the students made. Ну и как я сказала, что ключевой момент этой проблемы связан с тем, как влияет как влияют некоторые виды грибов на адаптацию растений к биотическим и абиотическим факторам стресса. The topic is very useful and important today. Ну, тут показана, значит, тематика, связана, актуальность этой темы представлена. То есть ее немного должно быть, но она должна показывать, что вы представляете, что в литературе и в работах последних, значит, данных она весьма актуальна и представляет значительный интерес для того, чтобы вы подготовили этот проект. По-моему, и дальше тоже слайды. Да. Next slide will present you the view how should be written introduction, target, tasks, and so on. Цель задачи показана, то есть мы должны отслеживать в проекте, чтобы цель, задачи и, значит, цель, задачи и тема, они согласовались между собой. Бывает основная ошибка участников проекта в том, что цель одна, задачи совершенно другие, и они не соответствуют ни цели, ни теме работы. As any research work, of course, it's very important when the name of the project, target, and task are connected and not different. Sometimes students write down one target, then another kind of tasks. It's not okay. It's very... Ну, тут представлены, значит, данные о том, как анализ литературы говорит о том, что, значит, какие возникают проблемы, связанные с изучением этих вот организмов, грибов, как они влияют на стрессоустойчивость растений. И показано, что растения действительно страдают от различных действий, значит, дефицита воды, дефицита, значит, высоких действий температур и резких температурных факторов.
И возникает проблема адаптации растений в условиях азиатского региона. Точно надо все. Ну нет, расскажите просто как пример, покороче, что как мы показываем связь грибов, как они помогают растениям выживать в условиях стресса. Analytical part of this definitely research presents the connection of fungi and грибов и Да, микоризм. and mycorrhizam. Микоризм. То есть, And получается, mycorrhizam. да, гриб, часть гриба это микоризм. And the conditions, shortage of temperature, shortage of water, and so on. Так, That's the part of research. тут показано, что, допустим, как влияют различные факторы на стрессоустойчивость растений. Существуют различные факторы, которые могут повышать адаптационные показатели растений. Они всем известны. Это такие факторы, как, допустим, эпин, это такой химический фактор. Потом, значит, действие солей определенных, действие, значит, плодородных веществ, это называется гуминовые кислоты, они все повышают стрессоустойчивость растений. Но в нашей работе мы разбираем проблему, как влияет микоризообразование растений и грибов на их стрессоустойчивость. Можно покороче. Я даже суть-то не могу уловить, как он. Ну, как можно перевести так, что вот здесь на слайде показано, как на растения влияют другие факторы, которые повышают их стрессоустойчивость. This slide presents different kind of conditions which depend on the plant group, fungi, for example. Так, ну и вот здесь показаны таблицы. Мы вот показываем эти таблицы для того, чтобы представить, как влияет, значит, действие, значит, растений, контрольное состояние контроля и в результате воздействия заражения грибами, когда внутри этих растений начинает в корневой системе развиваться микориза гриба, как влияет это на, значит, физиологические и морфологические показатели растений. И это показано в, значит, в хронологическом порядке в днях. Practical part of research is presented in the table in the view of scheme. As you can see, step by step, you can see all these stages of research. Так, ну и вот здесь показаны варианты экспериментов, которые использовались для того, чтобы оценить устойчивость растений в группе контроля, которые не имеют, значит, взаимодействия с грибами, и группа растений, которые взаимодействуют с грибами определенного рода. А это род Fusarium equisetae, культура Fusarium equisetae, это везде на английском языке, и Fusarium, значит, и Cylindrocarpium magnesianum. То есть получается два вида грибов взаимодействуют между собой, и мы оцениваем, какие грибы лучше, и смотрим, как эти грибы воздействуют на адаптацию растений к стрессу. Mostly we paid attention to kinds of fungi, as you have heard, Fusarium equisetae and Cylindrocarpium magnesium, and how they, как они, еще раз, что делают? Переживают стресс и выживают. Okay, how they cope with stress of environment conditions. А стресс – это высокие действия температуры плюс 30 градусов. Stress is the high temperature, 30 degrees of Celsius. И даже температура повышается до плюс 35 градусов Цельсия. And up to 35 degrees of Celsius. Ну и показывается, что тут выводы делаются, что оба гриба показали, что они оказывают положительный эффект на адаптацию растений к стрессовым ситуациям, а конкретно к действиям высоких температур. И есть практические рекомендации для того, чтобы использовать культуру этих грибов и продолжить наши исследования из, значит, лабораторных экспериментов, перейти на натуральные естественные эксперименты, допустим, на территории каких-то фермерских хозяйств. Description of the experimental
shows that how temperature depend on the plant. And the next step of this research, our researchers are going to come out from the laboratory conditions and go to real life. Ну и вот показано тут, получается, что технология выращивания этого гриба, то есть просто так гриб сам по себе не появляется в растении, то есть надо его культивировать в среде агар-агар, ну как водоросли такие будут, да, из них вот получается в питательной среде, как мы вот готовим культуру гриба для того, чтобы успешно заразить растение этой грибной культурой. То есть условия подготовки грибов к эксперименту. Experimental procedures include their conditions of how to make this experiment, what kind of substances we should use, and so on. All these details you can see in the slide. Ну и скажите, что мы не пользуемся какими-то своими собственными наработками, мы пользуемся традиционными системами выращивания грибов этой культуры. And usually we don't use our own ways of growing some kind of plants and fungi. We use общепринятыми, да? Да, международными. Common use international ways of how to work with these cultures. Ну, здесь показаны результаты экспериментов. При действии различных температур, как растения у нас адаптируются. Динамика действия, значит, в результате действия гриба фузариум аквизити, как растение реагирует на действие температурных факторов. This is the scheme how Fusarium acquisiti are affected by different kind of temperature. Здесь показана динамика действия, значит, на растения, значит, стрессовых температурных факторов, которые находятся в симбионтных отношениях или вот заражены грибами цилиндрокарпиум магнезиалом. And one more slide about results with endophytic fungi. Ну, просто скажите, что мы хотели бы, чтобы они графики такие показательные делали. These slides, it's the example of how you can use figures, tables, schemes in your research, in your project, in your future project. И вот тут вот анализ результатов. Мы показываем, что если у них есть возможность, они же выпускники бакалавриата, то приветствуется статистическая обработка, допустим, полученных результатов, если их много, и мы показываем, что у нас некоторые результаты имеют статистическую достоверность. Мы считаем в программе статистика. And results of the experiment, for example, with plants, like in this research or in other kind of results, should be counted with some statistics. И показывается, что действительно грибные вот эти вот взаимодействия микоризы, внутренние микоризы, оказывают положительный эффект на адаптацию растений к стрессу. And of course, talking about positive and negative effect. Ну, тут выводы представлены. Conclusion, you can see. Ну, что они четкие, конкретные должны быть, и что вот они, получается, соответствуют, они как бы согласуются с результатами, которые проведены нашими коллегами за рубежом. These conclusions are made on the basis of some results which were made in the foreign countries. Это вот Индия, For example, in India. And your conclusions in your project should be brief and very, very. Так, и показан список литературы. And the list of literature which you are going to use. Список. И вот авторы этой разработки, получается, я и моя молодая коллега, мой ассистент Надежда Александровна. And the last slide presents authors of the presentation. I repeat, if you would like to use the service of your teachers, your group mates, or your colleagues, it's also possible. And write down on the last slide who help you. Ну, вы скажите, что у нас эта презентация будет в зоне общего доступа, и они могут использовать ее для того, чтобы подготовить качественно свои проекты.
Если у них будут вопросы, в слайдах показаны, значит, email, они могут обращаться частным порядком. This example of this presentation with examples of your research is available, and you can read, you can use it in any time. Ну и сейчас мы готовы ответить на вопросы, которые возникли в процессе, значит, If you have some прослушивания if you have some questions, you can ask them or write down in the chat. Пусть они в чате пишут или могут микрофон. Or just speak your questions. Тут достаточно. Сколько человек? Может, они какие-то свои проекты, там, вопросы напишут. Maybe you would like to share ideas about future topics. You may write down in the chat. No questions. Thank you for your listening. У них возникли там темы, которые... Я сказала, да, может, тема поделиться, пока нет желающих. No wishes. Может, по тестам будут вопросы? То можно тоже писать вам, да? Да. If you have some questions about tests, about research topics, what kind of you should or shouldn't choose, for example, you may write down. Но вы им скажите, что после того, как они это оформят, они должны будут с нами собеседовать также в онлайн-режиме. Мы вот, как бы с коллегами, с профессором Ириной Леонидовной Бухариной будем как бы слушать, заслушивать. И, То есть защита будет да, онлайн? Да. And when you finish your research and send your project to our university, to the Institute of Civil Defense, to Guzalia Zakiryanovna, the next step will be to protect online your work. And Professor Irina Leonidovna Bukharina and the presented professor will listen to you. Some questions, please? Hello? Would you like to give more details? Можете, знаете, что сказать? Если у них есть наработки, вот, допустим, они писали курсовые работы, связанные, там, допустим, с использованием каких-то аппаратов, препаратов, да, очисткой воды, они могут материалы своих курсовых работ и даже часть дипломных работ представить нам в качестве проекта. Это будет легче. Вопрос, какая должна быть степень бакалавра? В какой области? Так. Именно биология? Нет, не обязательно. Без Экология? разницы. Напишите хоть какие бакалавры. Мы, скажите, не как бы не ограничиваем степень бакалавра. Okay, there is no limits about what kind of undergraduate course you have finished. Do the projects around? You may have any kind of undergraduate, but any kind of bachelor's degree in any sphere. And one more additions. If you have some works which you already presented at your university, college, or August, November this year. Just a moment, I have August, November this year. You mean you graduated? Did you graduate? В августе, ноябре в этом году. No. What do you mean? August, November?
в августе, в ноябре в этом году. То есть он спрашивает, видимо, что Он закончил уже? не закончил. To graduate around that time. А, закончит примерно в это время. Ну пусть, мы согласны. Он It's может как okay. бы, It's okay. Мгм. он получит академическую справку о наличии соответствующих оценок. Мгм. А это как бы наши коллеги, международный отдел, они загружают это все материалы, и они как бы позднее приедут к нам, будут учиться, если не пройдут успешно наш конкурс. Our university's international department will record all your results, and then you will use it in any kind of sphere to enter another university or in our university. It's possible. And I started to say, but I was disturbed. If you have some work which you already presented in your university, you may use these works, some results and so on, and to present them in our project too. Thank you for your question. Вы сообразили. Сказала, что можно использовать наработки. Угу. Слава Богу. Я думаю, что уровень там будет достаточно. Greetings to all. Nice to see you. Have you some questions, Jean? No question for now. No questions. Okay. Everything is clear, I hope. Все, пока, видимо, больше вопросов Еще нет. вопросы были? Ну, Another question. I wanted to ask. I came late, so I attempted some the trial test on math. Because I'm right. I want to write mathematics. so sorry, very bad connection. Okay, let me. Could you write down your question in the chat, please? Чат в чате. Ага, Попросите. сказала, да. Мгм. Very bad connection. I'm not able to hear you. If it's not difficult, please print. Okay, we are waiting. Sorry, while waiting for his question, maybe I can ask mine. Yes, the presentation, is it for the subject, those who are going to do mathematics and physics? Is this one for them or is for another subject? Any kind of subject. So it is general for everyone? Everyone, yes. Okay, thank you. Для всех можно пользоваться всем Да. этим. For everyone. We are welcome. But from the schedule they sent to us, it shows that from 4 p.m. to 5 p.m. Moscow time, we're going to have consultation with those who are going to do mathematics and physics, no? Could you repeat it? 4 p.m., 5 p.m.? Yeah, on the email we receive the time for consultation. For now, it's showing that it's for environmental biotechnology and remote control. So after this, we're going to have those who are going to write biology, geography, and ecology, isn't it? Yeah.
I will answer for our professors because this question is for organizers of this Olympiad. After this consultation, we will have consultation with biology, ecology, and geography professors, and after that, mathematics and physics. So if you want to participate in other consultations, please stay tuned. Про другие Thank you. консультации спросил, про географию и так далее. Okay, if you don't have any more questions, I think it's time to thank our professors for their great work. Thank you so much, dear colleagues, for your participation in this consultation. I really appreciate your work and all you have done for this Olympiad. Thank you so much. Guys, thanks also for all of you for your participation in our Olympiad, for your interest in our master's degree programs. And that's all. Our consultation for this subject, to my mind, is over. A few moments later. So currently we're about to begin consultation devoted to natural science fields of study, and those are biology, geography, and ecology. So I'd like to give the floor to our professors, Alexander Леконцев. Окей, коллеги, представьтесь, наверное, сами, не буду за вас говорить. Так, я Александр Лекомцев, Олимпиада по географии. Alexander Леконцев is the professor who trained geography tests. Симакина Алсу Валерьевна, кафедра экологии и природопользования, Олимпиада по экологии. Alsu Simakina is the professor who's devoted to ecology testing. Загуменов Михаил, Department of Botany, Zoology and Bioecology. Okay, great, thank you. Так, ну, коллеги, наверное, немножечко тогда вот по порядку расскажите о своих тестах, да, и потом, если у нас будут вопросы по ходу, мы сориентируемся и поотвечаем еще на вопросы, да? Okay, now let us give a brief account on the testing, the tests themselves. We will share the screen in a minute. And then after the brief presentation of testing, you will be able to ask professors some particular questions regarding the tests and the material and so on. Okay, so now we are demonstrating the screen with our site devoted to the Olympiad Ingenium 2024. You've all been there, I guess. So here are the tests, the links to testing. And as far you have demo versions of testings. So now let us ask our dear professors to comment on testing. What shall we begin with? Geography? Okay. Так, ну вы будете переводить, да, я так понял? Коллеги, можете, пожалуйста, рассказать особенности вашей тестовой части на данный момент, так как вы составляли эти тесты, вы знаете их намного лучше, чем мы. И после мы немножечко перейдем к особенностям вашей практической части. Вначале расскажите, пожалуйста, географы, какие темы затрагиваются в тестах, а мы переведем для участников. Значит, тестовая часть
состоит из обычных вопросов по географии. Okay, so here you can see the tests, the attempt of testing. We have a time limit, you should remark that. So basically, these are questions on your general knowledge of geography. Okay. Здесь, да, чтобы решить этот тест, нужны обычные школьные знания по географии, физической географии и экономической географии. To solve this testing successfully, you only need to base on general knowledge of geography that is usually given to comprehensive schools, secondary school education, and so on. So these are basic knowledge that are given in high school, for example. So you only need to know economic geography, physical geography. So Да, вот, например, задание, где нужно знать что-то климат, да, то есть какую-то информацию о климате. for example, we have a task devoted to your basic knowledge of climate issues. До этого были задания, связанные с экономической географией разных стран и России. Those that we listed before, they were devoted to economic geography. Вот снова видим климатический вопрос. Again, a question refers to climate issues. Ну, также, наверное, надо сказать, что кроме климатических могут встретиться вопросы, связанные с гидросферой, литосферой, с различными процессами, происходящими на Земле. And apart from your climate issues knowledge, you can meet those tasks devoted to hydrosphere, lithosphere, and some other processes that are taking place in Earth. А также вопросы, связанные с картографией. And also those tasks that are connected to cartography or mapping. Наверное, все на этом, то есть основа. So that is basically about all regarding the testing itself. And do you have a case study in geography? Yes, we do also have a practical task. Let me open partial version of it. Скажите, пожалуйста, в чем заключается практическая часть в географии? Значит, поскольку прикладная география, наша программа магистратуры, связана с, в первую очередь, разными исследованиями земной коры, это называется инженерные изыскания. So practical tasks or case study in the field of geography will be connected with engineering sphere of geography. Мы вставили в эту практическую часть различные задания, связанные с геологией, экологией, геодезией и другими инженерными изысканиями. We've comprised the practical task, including geology, geodesy, and other practical engineering issues that can be taken within these fields of study. Также мы сюда вставили задания, связанные с градостроительством. And also urban planning tasks are included in the practical case. Или урбанистикой, можно сказать. And so all those issues devoted to urban planning and construction. Чтобы решить эти задания, нужно уметь работать с картой. So to be successful with the practical case in geography, you need to have mapping skills. You need to know how to work with the map. Строить различные профили
например, профиль рельефа или геологический профиль. You should be able to work on some geological, for example, profile. Нужно уметь понимать, вернее, рельеф местности. And also you need to understand the landscape and its issues. И уметь размещать различные, ну, понимать, вернее, как размещать различные объекты правильно на территории. And have skills of zoning and combining some objects of construction, of urban planning with regards to its landscape of the territory and to make a reasonable planning of the objects. Ну, наверное, можно открыть, посмотреть демо-версию, там будет понятно. Yeah. Demo version is here. Можете подсказать, что конкретно в демо-версии мы можем Ну, вот этой посмотреть? практической части, имею в виду. Поняла, Вторую часть Олимпиады. поняла. Секундочку. Насколько я знаю, в практической части у нас... это последнее задание. Ага. So there it is, the practical case. Topographic. Здесь, да, видна, то есть часть топографической карты. This is part of a topographic map. Надо либо на бумаге, либо в уме построить профиль рельефа. You can use a sheet of paper or, for example, just mentally make up a topographical planning of the landscape given. И надо ответить на 5 вопросов, которые даны в задании. And also you should give your answers to those 5 questions stated here in the task. Ну, чтобы ответить, надо знать, из каких частей состоит речная долина. In order to be successful with this particular task, you need to know what particular precise parts of this river valley there are given here, and you should put them in mind, bear in mind their specific peculiarities, and arrange your map in accordance with these issues. Ну и практически все вопросы, которые у нас выложены в этой практической части, они вот похожи, то есть они обязательно включают в себя работу с картой. So practically all practical tasks, they comprise similar questions, and they all refer to mapping and your skills of working with the map and planning. Ну и все, спасибо. Thank you. Okay, so this was all about geographical tests and the practical case in geography. Guys, if you have any questions to Alexander, you're welcome to state one or, for example, write a question and then we will comment on it, just as long as it's convenient. Okay, as of now, we currently don't have questions. Okay, thank you. Let's move on then. Спасибо большое, Александр Леонидович. Возможно, у нас вопросы появятся чуть позже. Сейчас давайте тогда перейдем к экологии, да, Ансу Валерьевна? Можно уже говорить, да? Да-да-да. Okay, now we will switch on to ecology. Можно, наверное, представить сразу тесты, варианты тестов. Тесты построены, они более обобщающего характера, то есть надо отталкиваться от самой специфики экологии, дисциплины, которая объединяет в себе цикл естественно-научных дисциплин. Я сейчас могу остановиться и перевести, да?
Okay, so testing in ecology, they are based on the ecology specific itself. So and ecology basis as fields of study, basis of several natural sciences. Не только естественно-научные дисциплины, но и исторические дисциплины, социология, And экономика. also it comprises several issues devoted to history, sociology and statistics, so on. Для решения большей части тестов вам понадобится знания из разных областей, но и частично, конечно, знание терминов по экологии основных. So to be successful with the tests in ecology, you need to be aware of ecological terms, but also you will need to base on your general knowledge of different fields of study. Например, один из вопросов, по-моему, последний в списке, это какое вещество способствует предотвращению кариеса, то есть дефицит какого вещества в окружающей среде приводит к развитию кариеса. Мы, наверное, это все знаем из рекламы зубной пасты. So, for example, we have a task devoted to a particular component, to some material that helps people, human beings, prevent toothache and troubles with your teeth. And you can even base on, for example, ads on TV. We all know about this material that helps us to keep our teeth clean and healthy. Или, например, история развития человечества и как на разных этапах оно воздействовало на окружающую среду. Well, for example, you need to be aware of the general history of human beings, of the humanity, and how the humanity actually affected the outer world and the environment. Все, в принципе, в таком духе. So, Если возвращаться к... да. This is actually the peculiarity of the test. You have to base on several different fields of studies. Практическая часть, она отдельно, да, располагается? Yes, now let's have a look at the practical case study. Практическая задача предусматривает дискуссию со стороны студента абитуриента на определенную тему. The practical case supposes a kind of a discussion on your opinion on a particular problem or issue. То есть диалог с преподавателем. And it supposes a kind of a dialogue with the professor. Так, в основном темы, предложенные там, это глобальные экологические проблемы, которые все знают. And the issues taken, they are global environmental issues that we currently face and everybody knows. То есть, например, я даже не могу. Глобальное потепление, озоновые дыры, проблема перенаселения, да, ведь там, по-моему, голода. Yes, you can see the issues listed here, like greenhouse effect, like ozone layer, depletion or acid rains, some other problems. Okay. То есть здесь, поскольку тема очень широкая, мы составили вам вспомогательные пункты, опираясь на которые вам будет легче построить свой ответ. And as long as the problems stated are quite global and large to dwell on, we've given you an analyze planning, some tips that you can take in order to build your answer to your essay. Обращаю ваше внимание на последний пункт, 5. Это вашу точку зрения. Нам очень важна ваша точка зрения на решение этой проблемы. We'd like to specify particularly the point number 5, the tip number 5, your solution to the problem given. This is actually the most crucial. We'd like to hear from you how you
can see the ways to solve this particular problem. What kind of solution to the problem you can state? Поскольку студенты, выпускники магистратуры занимают обычно руководящие должности и должны уметь рассуждать и принимать решения. Our graduates mainly take high positions in companies, so they need to make up decisions, big decisions, and that is very crucial for us to see in the students. Thank you. Thank you very much. Okay. Once again, guys, if you have any questions regarding geography tests, ecology tests, please, you're welcome to switch on your mic and ask, or you can just write down your question and we will comment on it further on. Now, we don't have questions still by now. Okay, let us move to biology then. Могу начинать, да? Да-да-да. Ага. По биологии Олимпиада состоит так же, как и в случае географии и экологии, из двух частей. Biology testing also comprises two levels. Первая часть – это тестовая часть. В ней можно выделить три основных темы – зоология, ботаника и анатомия и физиология человека. The first part of the testing is actually the basic knowledge questions, and they can be subdivided into three main topics, that is zoology, botany, and human physiology. Я попытаюсь кратко описать основные темы по каждому из предметов. So let us dwell on these topics. По ботанике в первую очередь обратите внимание на морфологию растений в тестовой части, на строение цветка, листа, корня. As for botany questions, botany issues, topics, please pay attention to morphology, plant morphology, how the leaves are built, the roots, the flower, how it is built, how it is planned, arranged. Да, также по зоологии обратите внимание на строение животных, какие части у них тел, у беспозвоночных, у позвоночных животных. And just the same about zoology part, you need to know, to be aware of the body arrangement, the body parts, how they're arranged, how they work together. И, наконец, Organisms functioning. И, наконец, в физиологии и анатомии человека вопросы будут касаться гормональной регуляции. And as for human physiology or anatomy, the questions will specifically dwell on hormones of the human body. Вот, собственно, это о тесте. So this this is the main thing you need to know about the tests. And now let's switch on to the practical case study. В практической части от вас потребуется дать развернутый ответ по какой-то биологической проблеме. In practical case study, you will need to give a solution or your opinion on a particular biological issue or problem that everyone's aware of. Здесь важно знать строение клетки живых организмов, особенности You need to строения. know peculiarities of the cell functioning and how it is built. А также о средах жизни, это близко уже к экологии даже. And also you need to be aware of the environment of
the animals, and it is even connected to ecology, maybe. Напомню, это водная, наземно-воздушная, почвенная, среды, ну еще живой организм. And we take animals who live in the water, in the earth, and in the air. Вот в целом могу сказать, что будут вопросы, касающиеся таких вещей, относящихся к биологии. So these are general issues that will be given for you as a case study, some practical problem, and your possible potential solution to the problem and how you can see it. Собственно, все. Спасибо. Thank you. Спасибо большое. Thank you. Okay, so that was about all to our natural science fields of study in the Olympiad. Perhaps you have come to some questions that you'd like to discuss with us. This is a unique chance for you to talk to our professors and to have a guidance. So please don't be shy. If you have any questions, you're welcome, or you just want to give a feedback, probably. Ребята, может быть, стесняются, может быть, все настолько понятно, что не осталось вопросов. Возможно, у них есть вопросы по подгрузке портфолио. Yes, maybe you have questions regarding your portfolio upload, something connected with the documents you need to upload right now. Anything, any other questions? Okay. Okay. I will consider it. У нас есть участники, подключались, но у них какие-то технические возникли проблемы. Ну, в любом случае, мы нашу с вами сегодняшнюю встречу записываем, то есть мы выложим ее в записи в качестве консультации. И также мы продолжим общение. У нас англоязычные участники общаются через группу WhatsApp. То есть если какие-то вопросы будут касаться именно практического задания или материалов тестов, мы их будем, ну, соответственно, русский язык переведем и вам прямо напрямую уже адресуем. То есть то, что мы не сможем сами прокомментировать, мы с вашей помощью уже ребятам ответим. We can see that some participants have troubles with or technical issues in today's meeting, but we will upload the recording of our today meeting, our consultation, so you will be able to see it, to watch it, and to hear all the information. Тогда на сегодня мы, наверное, уже закончим. То есть все под запись мы с вами сделали, в любом случае выложим, и дальше уже на связи останемся. У нас вот появился новый участник. We have a new participant, Hensley. We have Gufo, Alexander, and Hensley. No questions. Так, ну ладно. Судя по всему, ребята не будут нас ничего ни о чем спрашивать, поэтому давайте на сегодня уже закончим тогда. Спасибо большое, коллеги. Спасибо огромное. До свидания. Ага. Okay, guys, further on, we will have a consultation devoted to mathematics and computer science and physics.
a new material. But for now, we will have a 30 minutes break, and after that, we will rejoin our consultation. So if you want to hear about mathematics and physics, please stay tuned. And in 30 minutes, we will continue with other professors. Thank you. We will also be able to discuss some technical issues regarding your portfolio upload and any other questions you'd like to ask us. Okay? Yeah, and we are also always online in our WhatsApp chat. So if you have any questions, you also can text us and we read it constantly. Okay. Just a few minutes break and we will move on. A few moments later. Good evening, everyone. So today we're going to talk about the physics. I'll repeat after myself after the last course. So today we're going to talk about from what parts our physics Olympiad is contained. The first part is the tasks and which themes are going to be in these tasks. So the first theme of the task going to be kinematics. Second theme gonna be dynamics and law of conservation. Third theme, molecular kinetic theory. Fourth theme is thermodynamics. Fifth theme is electrostatics. Sixth theme is DC current. Sixth theme is magnetism. Eighth theme is geometrical optics. 9 is wavy optics, and 10th is atomic and nuclear physics. For each task, you're gonna receive 5 points. 5 points. And you need to have done it and write it by yourself, take a photo, and send photo in a site. The files, PDF, Word files, are not gonna be marked and checked. So only photos, remember this. The second part of the task is theoretical questions. The third theme of theoretical questions is mechanics. Second one is molecular physics and thermodynamics. The third one is electricity and magnetism. The fourth one is optics. The fifth one is atomic and nuclear physics. For each theoretical questions you have done right, you will receive 10 points. The theoretical questions, as the previous task, you need to have written it by your hand and photo it and send photo to the site. Because I repeat after myself, only the photos of handwriting are gonna be accepted. Else, no checking, no marking. And the third part is you need to write an essay about your scientific works, scientific papers, and the states in journal, if you have any. And please write everything that connected with the math and physics. That's only the matter. And put it on the site. You have time till the March. So I'll repeat. The first part of the task is practical tasks, which themes I said earlier. Second part is the theoretical questions. And the third part is essay about yourself. Don't remember to photo it and post it on the site. Everything gonna be checked and you get your marks afterwards. So wish you good luck and goodbye. A few moments later. Good evening, everyone. We are here representative of math and computer sciences. I'm gonna tell you about which parts are gonna be in Olympiad and which theme are gonna be in the tasks. So the Olympiad in math and science takes two parts. First part is the questions and equations, tasks and equations. And second part is your essay with your science work and etc. I'll talk about it later.
So in the first part, in the practical tasks, you have such themes as linear algebra, differential equations, math analysis, and theory of relativity. It's all the themes that are represented in the tests, practical questions and tasks. The second part is your essay, your science papers, your states in journals, and your events which are related to mathematicians. So please write it. In the first part, you need to write everything detailed and take a photo of it, because only the photos, not the PDF file, not the Word file, are going to be accepted. So only handwritten photos will be checked and marked afterwards. That's everything. If someone has a question, please write it in the chat. I see one question about the second question in math and computer science demo paper. Can you please tell about, because they're switched and shuffled. We really don't know what the question is. Write it correctly, please. Write more detailed. Write your name and surname, please. We're gonna check what question do you have and try to answer you. We ask somewhat. I see your message. We're gonna ask and answer you. Please wait a bit. Yes, you need to put on your recommendation letter in portfolio. You're right. In portfolio, you need to write everything that is connected with science. How many? Everything that you have, just put it on the portfolio. Everything gonna be checked. So put as many as you have. Видимо, сколько? You need to put on a portfolio the information, the states from the journals, scientific journals, your scientific works. No, you don't need to put on the personal statement. Only the things and papers that are connected with the scientific events or scientific work. So organization was interrupted due to corona pandemic, and I didn't learn anything because College University was closed about 2 years. My assistant was сказать, что не мог. Учебный год прервался из-за короны, и он не выучил много вещей. Почему он Самостоятельно, что теперь? У нас нет подготовительных каких-то. Невозможно пригласить. Так, вопрос вот тут. No, guys, you don't need a personal statement. We only need to see your credential. Yes, I do remember the issue with your credentials. We will have a look at it and we will write to you personally, okay? What do you mean about example of practical task for computer science and mathematicians?
What do you ask exactly? You need example of the what? Of the task itself? Thank you for asking too. All the examples of tasks are in the demo version in the site. So do as much demo versions. There are going to be almost every task. That's going to be части просит. Там просто в свободной форме, можно сказать, в свободной форме эссе о своей работе. You mean the practical part in tasks, right? This is an essay about your scientific works, your papers, and the events that you participate in, the scientifics. 2-3 странички, то есть можно сказать. 2 or 3 pages of your rewards and scientific work too. All the example of the tasks which are put on a test, you can check in demo, because all of them are going to be on your Olympiad. Thank you too for asking. Does anyone else have a question? You can write it now. Good afternoon. Yes, I tried the demo. I'm Jan Austin from Cameroon. I am actually applying for masters in mathematics and computer science. So I tried the demo exercises in mathematics, and I could answer just 8 out of 12 questions because some questions were typed in Word. I don't know the equations. The equations are not pictured, so I could not really understand the questions. They were just like some letters, and could not actually see what actually was the equation. So I don't know if. Austin, your mic is not well. Can you please write your question? We're gonna ask it because we can't hear you actually. Your mic isn't well right now. All right, all right. 4 часа идет, да? 9 p.m. 4 часа. Нет, это заканчивается. We're gonna be ask how much hours are gonna exam take. Вопросы прямо на микрофон задали. Решение. Спрашиваю? Да. Я не знаю, как здесь отвечать. Хочешь писать? Спроси, что им непонятно. Попробуем ответить. Do you have an example? What question do you have in the demo paper? We're gonna answer you soon about how long will last the test. 4 часа. We are checking it. The tests are gonna be last in 4 hours. You have only 4 hours to do it. Not 3, 4. Так, тут 2 часа. Да. Прошлый раз 4 часа. Его надо буквально на испанском университетский этот диплом. Надо либо ему переводить. Елена, вам вопрос? My university is in Spanish. We will need translations into Russian.
Currently, right now, you can just upload your diploma itself in Spanish, but then further on, you will have to add Russian language translation. Okay. Мгм. По-моему. Ладно, еще раз проверить. Мгм. На экзамене такого не будет. Да, да. Мгм. Okay, we will check up with all the tasks in the test. Thank you. This version will be still in demo because we can change it once you have started it. But we will check again our Olympiad version, and there won't be any questions like this because on our system we need to write down formulas as like a code, and that's why sometimes here can be such issues, but it won't be in our Olympiad. Don't worry. Это вот вопрос, который, да, задавал? Или это что? Да? Или- Na so ba dan ta duba baka nan. Allah. Wallahi nan. Allah. Ale mala ba zai kasa ba da ba. If you have any questions that we are not answered yet, please write it in chat. Да, что не будет. Еще раз. Просто скажу тогда, что как там такого не будет, потому что в контенте не будет. As was said earlier, there's gonna be no images, and all formulas are be shown correct. So there will be no problem with the equations and the tasks. It's just problems with the demo. Thank you for your really attention on our tasks. Thank you for all our mistakes you've shown us. Yeah, thank you guys. Does anyone have questions? If so, please, you're gonna be welcome in our chat. Program structure. Программное обучение. Учебный план. Учебный план. Про учебный план спрашивают. Unfortunately, our program structures are only in Russian language, and it is on our official site of Open State University. If it will be okay with you, we can send you program structures in Russian. So please repeat this question again in our WhatsApp chat, so we will be able to find you, okay? Because our programs are in Russian, that's why we haven't translated them yet. So it will be in Russian. Thank you for asking. По математике спросил.
Yes, that's right. That's right. If you will win in our Olympiad, you will be able to apply for a master degree this year, and it will be free charge for you. In Russian. All our programs are in Russian, but you will have a year of learning Russian language. So after this year, you will have a B1 or B2 Russian level, and it will be enough for master degree. Hello. Hello. Yes, I have a question. So, if a person passes the Olympiads, do you give something like a certificate whereby if, for example, I want to apply to another university, is that something that I can use? Yeah, you will be provided with certificate. Okay, thank you. It will be sent to your email. Okay, thank you. If you feel that your Russian isn't good enough to study under master degree program, you can again go for Russian language program. But if you feel that your Russian is great, you have B1 or B2, you can skip this part. Yeah, we have sent everyone a message that if you have finished your bachelor degree before 2019, you still can take part in our Olympiad, and you still can apply for master degree scholarship after you win this Olympiad. So yeah, it's okay for you to take part. If anyone has a question about the math or computer science, you can ask now. Everything that are not connected with the math is enough for today. All your answers about the math degree, about living in Russia, or etc., are gonna be answered afterwards in the another session. Or you can ask your question in the WhatsApp group. You're gonna be answered. Математику стадии уже есть по физике. Не знаю, это надо. And all the corporate questions about your degree,
and about your portfolio are going to be answered afterwards in another session. Now we only answer the questions that are connected with the math. So it's all for today. Goodbye and have luck in Olympiad. Wish you all the best. Goodbye.